Jó napot kívánok, tisztelt Hölgyeim és Uraim! Tisztelettel köszöntjük Önöket itt a mai napon a Magyarországgyűlés épületében. Az Amerikai Egyesült Államok külügyminisztere Hillary Clinton tett látogatást Orbán Viktor miniszterelnök úrnál, és folytattak kétoldalú megbeszélést. Kétoldalú megbeszélésen elhangzottakról most külügyminiszter asszony és miniszterelnök úr fogja tájékoztatni a sajtót. Tisztelettel köszöntjük azokat az amerikai újságírókat is, akik külügyminiszter asszony delegációjával érkeztek. Először miniszterelnök urat fogom megkérni, hogy tájékoztassa a nyilvánosságot, utána pedig külügyminiszter asszonyt, és utána lehetőség lesz 2 kérdés feltételére. Miniszterelnök úr, parancsolja. Tisztelettel köszöntöm Önöket, jó napot kívánok! 2 fantasztikus napban lehet részünk. Tegnap a magyarok szempontjából egy rendkívül fontos amerikai elnöknek állítottunk szobrot, ma pedig a jövőről tárgyaltunk az Egyesült Államok külügyminiszter asszonyával, akit tisztelettel és szeretettel köszöntök itt Önök előtt is. Magyarország és az Egyesült Államok a kommunizmus összeomlása óta szoros és egyre mélyülő szövetséget építettek föl. Ez egy olyan szövetség, amelynek értékalapjai vannak, és amely szövetséget újból és újból megerősítettük az elmúlt 20 év során. Ez történt ma is. Számba vettük azokat a pontokat, ahol együttműködés van a 2 ország között, és a magam részéről örömmel számoltam be a külügyminiszter asszonynak arról, hogy Magyarország az eddig sikeresnek bizonyult együttműködéseket szeretné fenntartani. Ilyen együttműködésünk van Afganisztánban, amelyet fontosnak tartunk, és ahol az együtt be, együtt ki elvet követi Magyarország, és igyekszik teljesíteni a mintegy majdnem 500 főnyi kintartózkodó magyar állománnyal a vállalt feladatait. Elmondtam a külügyminiszter asszonynak, hogy Magyarország stratégiai fontosságúnak tartja az Egyesült Államok és az Európai Unió szoros együttműködését. Mi egy transzatlantika ország vagyunk. Számunkra az Európai Unió rendkívül fontos, hiszen tagjai vagyunk, de az Európai Unión túl szükségünk van mély transzatlanti együttműködésre. Ezért azokon a pontokon, ahol az Európai Uniónak együtt kell működnie az Egyesült Államokkal, Magyarország ezt az együttműködést mindig támogatni fogja. Elmondtam a külügyminiszter asszonynak, hogy az elmúlt 20 évben a Magyar-Egyesült Államok közötti gazdasági kapcsolatok jól alakultak, magas szintjét értük el a kereskedelemnek és a beruházásoknak is, és szeretnénk, hogyha ennek a dinamikája nem törne meg, hanem folytatódna, és az Egyesült Államok gazdaságilag is jelentős súllyal szerepelne Magyarországon. Kifejtettem a külügyminiszter asszonynak, hogy számunkra az első számú értelmezési keret, ahol Magyarország fölfogja saját magát, meghatározza saját magát. Az első dimenzió, ahol stratégiát készít, az a közép-európai dimenzió. És mindent megtettem annak érdekében, és megteszek a jövőben is, hogy a világ meghatározó nagyhatalmainak, köztük első helyen is Egyesült Államoknak a figyelmét fölhívjam arra, hogy Közép-Európa egy rendkívül fontos terület, amely szép jövő előtt áll, amelyben szoros együttműködésben vannak a térséghez tartozó államok, közös céljaik és terveik vannak, és szeretnének egyre nyilvánvalóban mind közép-európai terület megjelenni az európai és a világpolitikában is. És ezért Közép-Európa kifejezetten szeretne a saját létezéséhez katonai, logisztikai, energetikai és kereskedelmi biztonsági garanciákat kiépíteni, és kértem a külügyminiszter asszonyt, hogy ezt a törekvést az Egyesült Államok kezelje érdeklődéssel. Összességében elmondhatom, hogy a mai látogatás különösen, hogy a Tom Lantos Intézet felavatásával, megnyitásával kapcsolódott össze, egy mély élmény és egy erős pillanat lesz a 2 nemzet történetében, hiszen mind a tárgyalásokon fölvetett racionális kérdésekben, mind a Tom Lantos Intézet által szimbolizált érzelmi és erkölcsi kérdésekben
az együttműködését a két államnak a mai napon sikerült megerősíteni, és én szeretnék itt önök előtt is köszönetet mondani Hillary Clinton asszonynak, amiért a szövetség megerősítésében eddig is, a mai napon is, és remélem, hogy jövőben is ilyen kiemelkedő szerepet játszott, illetve játszik. Thank you very much, Prime Minister. I am delighted to be back in Budapest and on such an auspicious occasion. The United States admires greatly the progress of the journey that Hungarians have taken over the last 21 years, and we feel a strong affinity with Hungarians because of our mutual belief and commitment to fundamental freedoms. And yesterday and today gave us that opportunity to demonstrate in a tangible way our strong connections. The celebration of the centennial of President Reagan's birth with the new statue, and then, of course, the inauguration of such an extraordinary Hungarian-American, Tom Lantos Institute, to continue the work that he did during his lifetime. The Prime Minister and I reaffirmed the strong ties between our countries. We are NATO allies, we are economic partners, and we are friends. Our discussion was productive and far-ranging. We talked about our mutual commitment in Afghanistan, where Hungary's contributions have been outstanding. We talked, too, about the important work that Hungary is doing at home, as well as through the presidency of the EU, to ensure that the Roma people enjoy the same rights and freedoms as any other Europeans. And I deeply appreciate the decisive steps the government has taken to eliminate hate crimes against its Romani citizens. We are strongly supportive of the Prime Minister's commitment to rebuild and strengthen Hungary's economy. We think that the steps that are being taken to open the economy, to rely more on trade and investment as major economic drivers are absolutely right. We applaud the effort to eliminate corruption that discourages foreign investors and entrepreneurs. And we also talked very openly about preserving the democratic institutions of Hungary and making sure that they continue to grow and strengthen, including providing essential checks and balances. As friends of Hungary, we expressed our concerns and particularly call for a real commitment to the independence of the judiciary, a free press, and governmental transparency. Because it's important not only for Hungarians that this great democratic journey that our two countries are on, we for somewhat longer than you, but certainly sharing that commitment that we continue to exemplify democratic values and freedoms, first and foremost for the benefit of our own people and for the transatlantic alliance, but also as examples for those who are struggling to define their own democracies now in the Middle East and North Africa. We look forward to enhancing our cooperation. I think Tom Lantos has laid out a path for both of our countries to follow, and we will work with Hungary to not only expand economic opportunity, but to strengthen democracy and to promote human rights. And I very much appreciate the warm hospitality and the very good discussion that we've had on a lot of issues today. Thank you, Prime Minister. Köszönjük szépen külügyminiszter asszonynak és miniszterelnök úrnak. Most pedig két kérdés feltételére van lehetőség. Először az amerikai sajtó részéről. First we go with the American press, and there's Reuters. Mr. Asad Mohammed, please. Thank you. Secretary Clinton, you said that you spoke very openly and frankly with the Prime Minister. What specific concerns did you raise? Did you raise the recent media law? Did you raise the passage of the Constitution with so little opposition support or apparently consultation?
did you raise the concerns that the new constitution would limit or restrict the independence of the country's highest court? Also on democracy, though in another part of the world, it's my understanding that the U.S. government, that the Obama administration has decided to resume formal, direct, unrestricted contacts with the Muslim Brotherhood in Egypt. Have you begun those contacts yet, or is this something you intend to do? At what level will or have those contacts been? And how do you address critics, including those in the U.S. Congress and those in Israel, who believe that any dealings with the Muslim Brotherhood should be avoided because positions espoused by some of its sympathizers are anathema to some of America's basic values? Well, Arshad, I lost track of the number of questions, but let me try to answer in two baskets. First, with respect to Hungary, and then with respect to the Muslim Brotherhood. With respect to Hungary, the Prime Minister and I discussed every issue that you have raised. The Constitutional Court, the media law, just the whole gamut of concerns. And obviously, we consider Hungary a close friend, a strong NATO ally. We greatly respect Hungary's commitment to freedom, the fact that the Prime Minister has fought for freedom his entire adult life. And we had a candid conversation today. We have encouraged our Hungarian friends to ensure a broad, inclusive constitution that is consistent with its own democratic values and the European values as well. And I underscored the importance in any government to enshrine checks and balances. Certainly, we believe in the United States that transparency and checks and balances are absolutely crucial. And I think throughout the process of implementing the Constitution and the accompanying cardinal laws, it is important, and certainly the Prime Minister made that very clear to me, that he is committed to ensuring that Hungary is very true to its democratic traditions, to protect individual liberties, maintain freedom of the press and the judiciary, and ensure checks and balances. So we had, as I've said, and as the Prime Minister have said, a very wide-ranging, comprehensive, productive discussion. With respect to the Muslim Brotherhood, the Obama administration is continuing the approach of limited contacts with the Muslim Brotherhood that has existed on and off for about 5 or 6 years. We believe, given the changing political landscape in Egypt, that it is in the interests of the United States to engage with all parties that are peaceful and committed to nonviolence, that intend to compete for the parliament and the presidency. And we welcome, therefore, dialogue with those Muslim Brotherhood members who wish to talk with us. Now, in any of those contacts, prior or future, we will continue to emphasize the importance of and support for democratic principles, and especially a commitment to nonviolence, respect for minority rights, and the full inclusion of women in any democracy. You cannot leave out half the population and claim that you are committed to democracy. So I think that the importance here is that this is not a new policy, but it is one that we are re-engaging in because of the upcoming elections, but there will be certain expectations set and certain messages delivered, and we hope that the move toward democracy that is taking place in Egypt will actually result in the kind of inclusive, participatory political system that we would like to see. Köszönjük szépen. Következő kérdés a magyar sajtó részéről, TV2, Zöld-hegyi Katalin, parancsolj.
Jó napot kívánok, Zöldhegyi Katalin vagyok a TV2-től. Mindkettejüktől szeretném megkérdezni, hogy milyen területeken látják fontosnak és továbbfejlesztendőnek az amerikai-magyar kapcsolatokat rövid, közép, illetve hosszú távon. És külügyminiszter asszonytól szeretném megtudni, hogy hogyan tekint Amerika az egyre erősödő Európai Unió és benne Magyarország egyre erősödő gazdasági kapcsolataira Kínával. Köszönöm. Amerika kulcsszerepet játszik a világ biztonságában, ezért a biztonság területén történő együttműködésnek kiemelt szerepet tulajdonítunk. Bizonyára önök is ismerik ennek a szakmai részletkérdéseit, együttműködés Afganisztánban, a ki- és beutazók azonosításában való együttműködésünket, és sorolhatnám tovább. Magyarország tehát egy nagyon kiegyensúlyozott megközelítést alkalmaz a személyek szabadsága és a biztonsági kérdések tekintetében, és ez a fölfogás nem áll messze attól, amit az amerikaiak képviselnek, és ezért mi a biztonsági együttműködést nem csak Magyarország és az USA, hanem az Egyesült Államok és Magyarország között is mindig támogatni fogjuk. Úgy látom, hogy jó volna, ha kapna új lendületet az Egyesült Államok és Magyarország közötti gazdasági együttműködés, hiszen, mint említettem, Közép-Európa lesz az Európai Unió növekedésének motorja a következő 5-10 évben, úgy, mint ahogyan a pénzügyi válság előtt is már ezt megfigyelhettük, az arányok talán még egyértelműbbek lesznek. Tehát egy föltörekvő térség, és szeretnénk, hogyha az amerikai tőke a beruházások tekintetében, technológia tekintetében, munkahelyteremtésben nagy súllyal, megfelelő súllyal lenne jelen Magyarországon. Ami a világ többi hatalmával való együttműködést illeti, a magyarok megértették, hogy érdemes követni mások példáját, és ugyan mi nekünk még nem sikerült kiépítenünk olyan szoros kapcsolatot Kínával, mint az Egyesült Államoknak, de ezen vagyunk. Well, I agree with the Prime Minister that our cooperation on security is very important and close, and we appreciate that greatly. As I said earlier, our cooperation in Afghanistan has been quite important. We also appreciate the role that Hungary is playing as the President of the European Union in working to forge agreements on security between the United States and the European Union, particularly, as the Prime Minister said, on the passenger name records issue that we are deeply involved in working out with the European Union. I do think that it is important to strengthen our economic ties. The Prime Minister made a very convincing case to me in private, and he has just given you a short version of it, his view that Central Europe will be the economic engine for growth in the future. So we want the United States to be more involved economically, more direct investment, more trade, more entrepreneurial activity. So I will take away from our meeting the assignment of looking for ways as to how we can cooperate more closely on economic investment and growth. And finally, I would say on the European Union and China, we welcome the European Union becoming more involved with China. I noticed the visit of the Premier Wen Jiabao just recently to the United Kingdom, Germany, Europe, the announcement of trade deals. We are very interested in making sure China is a responsible stakeholder in the world. There is no question of its very rapid growth, which is enormously beneficial to the Chinese people in material ways of lifting them out of poverty. But as China plays a greater role on the world stage, we also hope that China will learn more about our Western values, about what we've been discussing here today: democracy, rule of law, freedom, protection of minorities, independent judiciary, free press, the things that we consider our birthright in the transatlantic alliance. Because we do want, as China gains an influence, for it to be a responsible influence in the world. And I think
increasing the ties between the European Union and China is one more way of helping to have that influence run toward China and how it thinks about its future. Köszönjük szépen külügyminiszter asszonynak, köszönjük szépen miniszterelnök úrnak, hogy tájékoztatták a nyilvánosságot, köszönjük szépen, hogy itt voltak, további jó munkát kívánunk, viszontlátásra.